Hello everyone, myself Ami Mehta and .NET પ્રોગ્રામિંગની લેક્ચર સિરીઝમાં હવે આપણે જોશું કે લૂપ છે એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. તો જેવી રીતે આપણે પહેલાં ડિસિઝન સ્ટેટમેન્ટ્સ જોયા, કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ જોયા કે જે બધી લેંગ્વેજીસમાં અવેલેબલ હોય, સેમ એવી રીતે લૂપ છે. તો લૂપ છે એ બધી લેંગ્વેજીસમાં આપણે એને યુઝ કરી શકીએ, પણ એની જે સિન્ટેક્સ છે એમાં ચેન્જીસ હોય. તો સેમ એવી રીતે આપણે લૂપ છે ડોટનેટમાં કેવી રીતે કામ કરે છે એ જોશું. So there may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. So a loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times, and following is the general form of loop statement in most of the programming language. So ઘણી વખત એવી સિચ્યુએશન આવે છે કે આપણે એકને એક સ્ટેટમેન્ટ છે એને રિપીટ કરવું હોય ઘણા નંબર ઓફ ટાઈમ્સ, મીન્સ કે ઘણી વખત. તો આપણે શું કરી શકીએ, આપણે જે છે એ સ્ટેટમેન્ટને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે લૂપનો યુઝ કરી શકીએ. તો એમાંની છે પહેલી ડુ લૂપ. સો વોટ ઇઝ ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ડુ લૂપ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ ડુ લૂપ? So it repeats the enclosed block of statements while a Boolean condition is true or until the condition becomes true. It could be terminated at any time with the exit do statement. So this is the flow chart of the do loop. Set do statements, loop until conditional, then conditional code, and then condition. So if condition false, is exists. If condition true, it again repeat the statement. So here is the syntax of the do loop, that do while or until, then the condition, then the statements, then the loop condition. Okay, so or we can write do statements and the loop, and here we write while until. So this is the way, in both way you can write the do loop. So let us see the example of the do loop is as following. હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આપણે વધારે ખ્યાલ આવશે કે ડુ લૂપનો આપણે ક્યારે અને કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ. તો પહેલાં તો આપણે મોડ્યુલનું નેમ આપશું. સો મોડ્યુલ લૂપ, પછી આપણે આપણું મેઇન ફંક્શન ડિક્લેર કરીશું, સબમેઇન. નાઉ વી ડિક્લેર અવર વેરિયેબલ dim a as integer is equal to 10. Now we start our do loop execution, that do console.writeLine value of a, we are printing the value of a and incrementing the value of a, and up to the value of a is less than 20. So this is the condition and the while loop. So this is the, in that way we have write our do loop, and at the end we end our main function and we end our module. So the next loop is for next loop. So this, the first is do loop, and the second one is for next loop. So it repeats a group of statements a specified number of times, and a loop index counts the number of loop iteration as the loop execute. So for example, so we from here we start initialization, then our condition. If condition is true, then conditional code, increment the value, again check the condition. At the time of checking condition, if the condition is false, it stop the loop and terminate its execution. સો પહેલાં ફોર નેક્સ્ટ લૂપમાં શું થશે, વેરિયેબલની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ થાય, પછી જે કન્ડિશન હોય એ કન્ડિશન ચેક થાય. કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો એ જે કન્ડિશનલ કોડ હોય એક્ઝિક્યુટ થાય, અને જે વેરિયેબલની વેલ્યુ હોય એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય અથવા તો ડિક્રીમેન્ટ થાય. ડિક્રીમેન્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યા પછી ફરી પાછી કન્ડિશન ચેક કરવા જાય. જ્યાં સુધી કન્ડિશન ટ્રુ થાય ત્યાં સુધી કન્ડિશનલ કોડ છે એક્ઝિક્યુટ થાય, પણ જેવી કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એવી એ લૂપની બહાર નીકળી જશે. સો લેટ અસ સી ધ સિન્ટેક્સ ફોર ધીસ લૂપ સ્ટેટમેન્ટ. સો for counter as data type is equal to start to end,
and then statement and continue for, then statement, exit for, statement and next counter. So let us see the example of the for next loop. So first we declare our module loop, then we declare our main function, submain, then what we write, we declare our variable as a byte. So dim a as byte. Now for a is equal to 10 to 20, so 10 to 20, and we printing some statements, that value of a. Then we write next and console dot readline and sub and module. So from 10 to 20 the value of a is printing. Okay, so this is for next loop. Now this next one is for each next loop. So what happens in for each next loop, and what is the difference between for next and for each next loop? Let us discuss. It repeats a group of statements for each element in a collection. This loop is used for accessing and manipulating all elements in an array or a VB.NET collection. So the syntax for this loop construct is, so it is basically the loop is used for accessing and manipulating elements in an array. So these are the syntax, that for each element in a group, then statements, continue for, statement, exit for, statement and then next. Okay. So for each next loop કેવી રીતે યુઝ કરીએ આપણે, એરે હોય તો, ગ્રુપ હોય તો એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જ્યારે ફોર નેક્સ્ટ લૂપ હતી આપણે સિમ્પલ વેરિયેબલ, એક સિંગલ વેરિયેબલ માટે યુઝ કરતા હતા. સો પહેલાં આપણે આપણું મોડ્યુલ ડિક્લેર કરશું, મોડ્યુલ લૂપ્સ, અવર મેઇન ફંક્શન, સબ મેઇન, then our array which is initialized as integer and its value is 1, 3, 5, 7, 9. So its total 5 value. The size of array is 5 and its data type is integer. Now we are displaying the value of array. So for each array item in an array, we have to write console.writeLine array item, and the next console.readline and sum and module. What we do for each array item in the name of the array. For example here, for each element in group, so for each array item in an array, we have to print this value of the array. So what is the output? Is simple 1, 3, 5, 7, 9. So these are the output of this program, because it simply print the value of array. The next loop is while and while loop. So let us discuss while and while loop. It executes a series of statements as long as given condition is true. So the first, it check the condition. If condition is true, it execute conditional code, and if condition is false, it terminates the execution. So it executes a series of statements as long as given condition is true. So what is the syntax for it? While, condition, statements, continue while, statements, exit while, statement, end while. So let us see the example of the while and while loop. So first we write module name loop, then our main function submain, we declare one variable a as integer. So while a less than 20, what we write? We write value of a, and then we increment the value of a. So whenever the value of a is not greater than 20, it will execute this loop. So first it will print
10, then 11, then 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. But whenever it comes 20 here, 20 is not less than 20, this condition is false and it will not execute this statement. So actually it prints the value from 10 to 19. So this is how while and while loop is executed. આવી જ રીતે આપણે નેસ્ટેડ લૂપનો પણ યુઝ કરી શકીએ. નેસ્ટેડ લૂપ એટલે એક લૂપની અંદર બીજી લૂપ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાઇલ લૂપની અંદર ફરી પાછી ફોર લૂપ લખીએ છીએ. તો વાઇલ લૂપની અંદર ફોર લૂપ આખી એક્ઝિક્યુટ થાય, ફરી પાછું વાઇલ લૂપ પછી એન્ડ થાય, તો એને કહેવાય નેસ્ટેડ લૂપ. સો આવી રીતે આપણે નેસ્ટેડ લૂપનો પણ ડોટનેટ પ્રોગ્રામિંગમાં યુઝ કરી શકીએ. તો જેવી રીતે સી લેંગ્વેજ, C++, જાવા બધી લેંગ્વેજીસ છે એ લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, એવી જ રીતે ડોટનેટ પ્રોગ્રામિંગમાં પણ લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો આઈ હોપ ઓલ ઓફ યુ એન્જોય ધીસ સેશન. In next lecture, we will discuss what is array, what is multidimensional array in .NET programming, how we declare and we initialize it. Thank you.